Salve galera, aqui você falou seu trazendo mais um Raven. Antes de tudo, você que é novo no canal, tá chegando pela primeira vez aí, seja muito bem-vindo, demorou? Aqui é tudo nosso. Então, bora sem muita enrolação, vamos continuar o jogo. É um jogo muito bacana, tá ligado? Gostoso. Tipo, não tá no hype, né? Porque é um jogo mais simples, mas tem as suas qualidades, mano. E é qualidade massa. Então, vamos lá. E se eu melhorar, dá pra melhorar alguma coisa? A gente tem que explorar uma parada agora. Nossa, queria fazer umas pílulas, velho. A gente tem que consertar a nave ainda, então essa parte da nave acho que vai demorar bastante. Eu achei que ia conseguir fazer rápido, mas não vai dar. É. Então vamos lá. Também tem a série do canal também. Na verdade isso aqui é uma série, né? Dá pra ver, né, pelo título. Pera aí, não, pra cá acho que é melhor. E se você puder fazer aquele basicão, cara, que você fala que o basicão é clichê, vai me ajudar pra caralho, mano. Quer curtir, se inscrever e comentar, demorou? Vai ajudar demais. Pelo menos se inscrever e comentar, velho, que é a parte que tem a interação, né, mano? Interação foda. Agora sem mais merchanzinho, né? Vamos jogar direitinho. Vamos jogar direitinho, ó. Opa. Que legal. Well, I have to admit I just flipped once. Oh yeah, so did I. It's a double because there's two of us. Oh, olha que bonitinho, ele dando de mão dada, tá ligado? Pra cá mesmo. Bem daorinha, quando ele está muito perto assim, ele começa a andar de mão dada, bem louco. É, mano, esse jogo aqui é contemplativo, né? Esse jogo mais... Ó, tem uma parada aqui, ó. Você viu? Ó. Ah, um acampamento, legal. Aqui é bom, ó, porque pelo menos não precisa voltar sempre pra lá, né? I don't know. This stone circle around it still looks weird to me. This? These aren't stones. They're Bryams mollis. Bloofs, for short. Bloofs? Yeah, because when you sit on them, it goes... Ah, é macio. Ooh, I like. Huh. I think I could fall asleep right here. You? Já dormiu. Capotou. Capotou o Corsa. What? I told you I'm not going back. Go bloot yourselves. You. It's me. I think you fell asleep. Esse Josba é um xingamento universal, deve ser puta que pariu, filha da mãe, filha da P, né? Deve ser tudo, vale pra tudo, tá ligado? Catapimbas. That smells good. Apple dews again. Vamos comer alguma coisinha. Pancinha tá cheia de comida na pança, agora da hora de cagar. You know what we should have packed? Baralho. A card game? My guitar. You have a guitar? Well, yeah. What? Where is it? At my house. On top. Well, I guess these days I can't really call it my house. Or even say it's my guitar. I didn't know that you played. To be honest, I wouldn't really say that I play. My mother's had me take courses when I was little. I took them for 2 years and then I got tired. Não, mas vai ficar com o violão e pra quê? Pra... An old-timey instrument. But I don't know. Now with the campfire and everything, I wish I could pull it out. Oh, I would have played along on the harmonica. Because you play the harmonica? No. But since we're imagining things, let's just run with it. Yeah, you're right. Filha da mãe. I can already picture it.
We could have founded a band. The #1 band on Source. Ayuki. Trio? Por que trio? A Yuki. It's an anagram of UNK. Yeah, I got that. I was thinking more along the lines of Miragem do the fluxo. flow phantasm, Very poetic. isn't it? Why not? Tirando a ferrugem. Not bad. O Dual Flow é bom. Dual flow. Dual Flow. Eu não sei o que é shattering. Agora eu... Shattered. É 10 mil peças. Onde está o coração? Where the heart is. Amor. Não sei o que é isso aí. There. Eu não sei o que eu tô fazendo. Space caress. Oh, yeah, I definitely like Eu não tô that. entendendo porra nenhuma. So space caress now. We'll bring the house down. Nossa, velho. Tem uns nomes que eu não sei não. Ah, é bom que dá uma curada, né? Nossa, porque tava precisando. We still haven't checked out the fragment flagged by the Draka. It is kind of far, though. Longe nada, fiote. Aqui, ó. Chegando. Eu acho que vai ter algum boss, né? A gente enfrentou um bichinho mais diferente no capítulo passado. Mas acho que vai ter algum bicho meio forte. Still no clue as to why the Draka had this location in its memory. Vou limpar tudo aqui. Pra cá tá de boa. Ixi, você viu? Tremendo pra caraca. Did you feel that tremor? Yes, and I don't like this at all. Mano, vai ter algum boss grande aqui. Should we take a closer look? Pera aí. There's still more. Again? Não, não quero brigar não, quero brigar não, quero brigar não. Eu quero guardar minha vida pro boss. Eu tô ligado que brigar é legal, mas não. We're too quick for them. Melhor coisa é guardar a vida pro boss, mano. Let's keep going. A little more rust. Don't mind if I do. Opa! Peguei um bagulho legal. Vou trocar de boneca, eu quero pegar ela. Deixa eu ver aqui, tem um bagulho aqui. Now what is this? No idea, but its engine hood would be a great fit on the nest. Is that even possible? Yes? A Engine mina é hoods are pica. one of the very few standard pieces in the entire space industry. Someone got all the manufacturers to agree? No. One manufacturer gobbled all the others. Same result. All right then, let's go. Huh? Go where? Well, to the nest. Aren't we taking Caraca, como vocês vão levar? Right now? I was thinking about doing that later. On the way back. Okay, we'll be back. Boa, prefiro também. Eu prefiro fazer isso aqui também, porque senão eu vou ter que voltar aqui de novo, vai dar mó rolê. I don't like walking. Some things are worse than walking, like running. That's true. I can't even remember the last time I ran. Thank you, technology. Tem umas paradas meio loucas. Vamos subir aqui, vamos dar uma vasculhada legal, né? Kay! I got one! Enjoy. It may be your last. You keep telling yourself that. Ó, tem uma aqui, ó. Caraca, lascou. Muito longe.
Ué? Master at work. Ah. Sacaneou bonito. É, ó. E assim que eu vou fazer aqui, ó. Só que eu acho que eu vou ter que brigar com um desses caras. Caraca, cuzão. Whoa. I was wondering if we'd ever find one. What is it? A drone charging station. For those that aren't built to harvest their own flow. Just like our old Dracker buddy. That would explain why its location was still in its memory. You mean to tell me that this is some sort of flow pump? No. I mean, that's exactly what it is. Caraca. That's awesome. Do you think it still works? Let's see. É, não vou cortar o barato dela, né? Ficar falando, ficar achando, tentando achar pelo em ovo. Apesar de que pode ser um perigo, né? Mas... Ixi, acho que vai... Ih, acho que vai chamar... deu sinal, fodeu. Deu sinal. What's the matter? It says system malfunction error log sent. Sent as in... Ai, carai. Sent. Fodeu. Did we tattle on ourselves just now? If the apiary is receiving a message coming from source, they're gonna know it's us. Hold on. Can this thing really beam a signal all the way to the apiary? We're millions of lumsec away from the closest planet. Yeah. Yeah, that's true. I'm probably overreacting. Until we figure it out, we probably shouldn't stay near this thing. Beleza. Fizemos merda já. Deixa eu, pera aí. Começamos bem. Ó, tem um bagulho aqui? Ó, ele cap, ó. Are we saving those for later? Of course. Tá ok, já vimos aqui. Ó, tem um bagulho mais pra cá, ó. Ele não sobe aqui? Pra cá, ó. Esse sentido aqui, ó. Esse sentido... Mas aqui acho que a gente não foi, não? Deixa eu ver. Ai, caraca, eu não vi! On your mark. Go, go, go! You? Yep, saw that. Booyah! Are you okay? See you around. Damn! You go, girl. I'll chill. Ai, Booyah! You're too slow. On your mark. Now! mata. Go, girl. Hey! Oh, did I miss? Don't think so. Tem que ser explosão, tem que ser explosão. Ready? Mata, 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 mata. You know what to do. Yep. He's right for the... GG. Harvest time. GG pra caramba. That's how we rock. Ah, mais uma batalha, acho que eu já consigo... Aqui, ó. Opa. Aê, moleque. Era isso que eu queria. Are you okay? Enjoying the view? Definitely. Não, não, não. Mas será que não dá pra gente vir? Agora eu me perdi um pouquinho. Aqui, ó. Ah, pode crer aqui, ó. Desce. Aqui, ó. Fiz bem de não ter vindo pra cá direto. Fiz bem. Agora vamos ver.
Nossa, esse verde água do jogo é muito massa, né? Vamos dar uma olhada, ó. Coisa bonita, mano. Ixi, aqui, ó. It's as if Aqui, ó. first we're still breaking into fragments. If only it would stop fragment. Oh, look. That's how we got here. Are you sure we didn't come this way? Yeah. Maybe. What about the nest? Do you know which way that is? I think somewhere in that direction. But I can't really tell with this mist. At least from here, we can see the whole flow bridge. Yeah, hard to tell when you're inside of it, but that thing is massive. And from here, you'd never know this is just millions of flow threads woven together. Just millions of flow threads? You know what I'm saying. I'm wondering what the universe would look like without the flow arcs. For one thing, we wouldn't be here to talk about it. How do you mean? The flow bridges are linking together 2 points in space, correct? Carry on. Anytime matter goes in the vicinity of these bridges, it's transported from one end to the other. Matter gathers at either end of the bridge, and that's what ends up creating these planets. Without flow bridges, no planets. Without planets, no life would happen. Tudo se Without life conecta. happening, no us. Where does the flow come from, though? I thought it was supposed to be generated inside planetary cores. Yes. The pressure that's being exerted by matter allows flow to stabilize in the shape of threads. So? Don't you see the issue? If the flow bridges allow for the creation of planets, and the planets allow for the creation of flow bridges, which one came first? The flow bridges or the planets? I guess a planet had to be there before. The flow could. No. Then maybe the stars would. Or maybe science cannot explain everything. É, mano, é uma coisa. É And there tipo. are mysteries which are just bigger than you. É mais ou menos isso daí, eu acredito nisso. Mas a ciência, ela tem como descobrir tudo. K0, Universe 1. Aí não dá pra pegar daqui. Dá pra descer aqui? Ah, velho, é foda, é difícil descer. Ah, vou brigar com esse cara aqui. Pera aí, vou brigar com ele, On your mark. Go, go, go! In your face! You? Yep, saw that. Great job. You're welcome. Ele é explosão. 3, 2. Mata, mata! Oh, no! Awesome! On your mark. Morreu. There it is. At last. Let's get it over. Agora eu tô ficando bem massa já, eu tô ficando bem ligeirinho. We're that good. Tô ficando bem ligeirinho. Ó, liberou a ponte. Ó, eu só vou lutar com alguns com alguns que sejam importantes, galera, senão eu vou ficar muito tempo. Não adianta ficar também usando todo mundo, senão eu tô ferrado. Hope you're not afraid of heights. Ó, liberei as duas pontes. Ó, já que não tem nada, eu vou vir pra cá primeiro. Aí depois eu vou pro outro lado e vou pelo meio, porque aí eu acho que pelo meio é o lugar correto, assim, digamos. Ah, é nada? What? Ah! I know this greenhouse. You mean you've been here before? What? No, of course not. I know this model. Tem It's an bastante mistério, HX né? too. Bem I worked bacana. on derivatives of this model while at X-Nova. And is it a good one? It's an old one, but I would love to know how it's held up so well all this time. There.
Esse aqui é um bicho novo, esse aqui. Ó, que bonitinho. Bonitinho, né? Os bichinhos aqui é feio, mas é bonito, né? All this rust is starting to feel heavy. É, se ela for... Mano, se ela falou, eu vou deixar pra lá. Não vou ficar pegando não, porque às vezes pode pesar de verdade mesmo, tá ligado? Esse jogo aqui... You're a little rough. Esse jogo é daqueles lá, tipo, você tem que ficar esperto com o que os personagens falam, tá ligado? Porque se você fazer merda, eles vão ficar meio que... Vai... O relacionamento deles vai ser afetado. Pra cá. Hey, it feels really nice in here. That's the point. Although it's not supposed to be flooded. On the other hand, the water temperature is perfect. It almost feels like we should go for a swim. Or something else. We could make that happen. Do nada, assim, do nada. Kay? Fudeu. I think someone's Vou empatar watching. foda. Olha o empatar foda aí, ó. Quick, step back. Hey, don't take it so personally. How could we have known someone was already there? Ready? Go, go, go! Could it be because you're covered in snot? Probably. Dodge this one! What are these disgusting things on your back? Eggs, pimples. Could be both. Caraca, ele tá lerdo, ele tá lerdo, ele tá lerdo. Ready when you are. All set. Your turn. On it. There you go. Duplo impacto, duplo impacto, duplo impacto do casal. On your mark. Go, go, go! Looks like this is working. Ready when you are. Ele não tá... Ah, tá. Nossa, ele parecia que não tava levando dano. Do you think this is corrosive? Nossa, hope tá it's que not. susto, velho. For your sake. Agora você vai tomar, toma. Toma madeirada, toma madeirada. Vai dar. Ready when you are. Toma, agora morreu. Pacificar. Oh, ready standing up? We need Ah, nossa, mano, sacanagem. on your mark. Now! Nossa, que sacanagem, velho, você viu? That looks Ué, não foi? Como não foi? On your mark. Go, go, go! I'm not feeling well all of a sudden. Could it be because you're covered in snow? Não mata o cara. Ready when you are. Ready. This one's ready. Yep. You know what to do. Aí, agora foi. Nossa, que susto, velho. Done and done. Nossa, lascou. Who's next? Bingo. Conseguimos um copinho. Still want to take a dip? Now that I'm aware this thing might have laid its eggs in here, no thank you. Didn't you want to take a Ô, closer louco, look at the mano. greenhouse? I did. Ah, tem que... É, melhor. Pela beiradinha. So, you used to build stuff like this? No, I was more on the research side. But my work contributed to the improvement of stuff like this. Yes. For instance? I don't think you'd understand. Ele é biólogo, mano. You were Ele é speaking biólogo of também, someone né? who disassembled Ele falou que ele era flour biólogo. before she had her first period. That's not quite the same, but okay. For example, I was working on a graviton methionine nanosynthesizer project. Well, of course, if you put it like that. Think of it as a fertilizer powered by gravitational force. Much better. That I understand. Anyway, did you find anything interesting? As you might guess, there isn't much left that's functional. And not a lot of info as to how Exonova was involved. But
I think I found everything I needed to fix up the nest's nano greenhouse. Opa, boa. Awesome! Now we'll be able to grow something other than apple dews. Massa. Or cultivate rare flowers? Why? Are you still interested in studying the plant's reproductive system or something? No. Mostly because they're pretty. Oh. Okay. That works for me. Tipo, foda-se a And if they ciência. Se don't for bonita, é isso que stink. importa. Se é beleza, a beleza No importa. more stinky flowers like the ones you brought me last time. Promise. Mano, eu sei que tem um bagulho pra dormir aqui. Okay. Okay, you're bugging out. You have to make a choice. Did you see this collection, though? Whoever was in charge of this greenhouse knew what they were doing. We can't take everything. I know. It's just too hard to decide. Okay. Eeny, meeny, miny, mo, da. To pick the very best one, and that is you are it. The fire fluke? Excellent choice. Boa. Depois, já volta aqui já, mano. Eu vou tomar um pau. Se eu for falar com aquele cara, eu vou tomar um pau. Fala com aquele cara. Kapow! Where's our thunderous applause? Ué, cadê? Aqui, ó. Preciso me dar uma curada, senão lascou, velho. Nossa, senão lascou da hora. I think we found a shortcut. It's not very appealing. Agora dá pra cozinhar. Uma boa. É, fazer uma coisa diferente, né? Ela odeia essa merda de Apple Dude server. You never really said. How was it working for my mom? What do you mean? I don't know. What was she like as a boss? She wasn't my direct boss. Quit playing with words. To be honest, I never had a complaint. She was always legit to me. She's the one who scouted me and got me the position. She always supported my work. Sometimes even against the opinion of my hierarchical superior. Really? And also, I kinda got to meet you thanks to her. Ó o That's bônus true. aí, ó. Let's not forget to send her a thank you note. She got a stroke. Ela gostou. Pai tá bom no papo aí. Até agora eu não tô fazendo merda. Nos dois primeiros episódios eu fiz merda. Agora eu tô consertando a cagada. Nossa, 10 de vida só é sacanagem, né, Should we velho? go out and explore? I would love that. Pera aí. Será que eu tenho como curar? Vou me curar, velho. If that doesn't get us back to full form, I don't know what will. Nossa, 148 de vida ele perdeu, cara. Ah, mano, eu nem precisava se for ver, né? Porque, nossa, eu sou muito burro. Ah, mas também se eu ficasse descansando ia demorar tempos e tempos, que cura em 10, né? And explore? I would love that. Vamos pra cá. You know what? Walking is nice too. That way, you have time to I'm not see- Calma, mano. Eu tava andando porque eu tava vendo o mapa aqui. Tava pensando no qual caminho eu poderia seguir. Aqui, ó. Cattle aspirata, a bulbous plant from the Suppalaceous family. This flower has an incredible feature. It can flap its petals to send olfactory signals upwards and attract pollinators in the sky. I wasn't asking. Ih! But
But you can tell me what that is. Lascou, rapaziada. It's a big one. A little large for a pollinator, but she doesn't look very aggressive. Espero. Why is she flying in place like this? She may be attracted by our smell, or by something that's in our pocket. Do you want an apple dew? Apple dude. Oh, okay. Nope, no apple dew. Some rust? Ferrugem. Doing? Why would she want some rust? Nossa, vai dar merda. Vai comer a ferrugem e vai virar do mal. Ah, she likes this. What was that? Leftover roasted apple dews. She didn't want apple dews, but roasted apple Well. dews are good? Such is the power of cooking. Anyway, she doesn't seem to have any issue traveling from one islet to the other. Are you thinking what I'm thinking? Yes, and that's a very bad idea. We must not be thinking about the same thing. Because I'm thinking about a rather excellent idea. I'm pretty sure that you're thinking what I'm thinking that you're thinking. Oh yeah? Go on then. What am I thinking? You're thinking about climbing up on top of her so we could ride her to other islets. Oh. Oh. Yes. Can you explain me why this is a bad idea? Ever heard of the law of attraction? Gravitational pull? Broken bones? Come on, you. I thought you loved flying. Ô, louco, carregou, hein? With seats and safety belts. Oh, Carregou, hein? and cockpits, too. Plus, how do you expect to climb on top of her? She'll never cooperate. We just fed her. We're buddies now. Kay, you're out of your mind. If I manage to get on top of her, you'll follow? And if you don't manage? I will rub your feet every day for a week. Oh, 2 weeks. 10 days. Sold. Do your worst. será que agora é um teste? Ready to get on board? Do I have a choice? A bet is a bet. I hate you, Kay. No, you're gonna love it. You'll see. Why isn't she moving? Maybe she's waiting for directions. Let me try. Nossa, papai. Nossa, ganhamos lucro pra demais. Falei, mano. Nossa, ganhamos na loteria, mano. Ganhamos na loteria, ó. Catapimba, mano. Lindíssimo. Nossa, agora sim, mano. Ficou muito mais dinâmico. Pô, agora. She understood. Thank you. Qual é o nome dela? Quero dar um nome pra ela. I'm afraid that's gonna be a bit tough for us to say. Burble? Can we call you Tá Burble? boa. Burble. Ela gostou. Right. Burble it is. Hey, Burble. Are you sticking around? We might want to go back to where we came from. Hey, isn't that Oink? E aí, Oink? That is definitely him. That's Oink. What's happening, big guy? Why are you here? You missed us, didn't you? I bet he felt lonely on his empty islet. You do realize that Que we can't take you acho que around aqui eles vão on a fazer daily, tipo don't uma... Vão criar... Esse mundo vai ser we? deles. Exhausting for you. But you can stay with us next to the nest if Eles you vão want. ter animais, vão plantar agora, fazer plantação, No etc. funny business, though. Bacana, pô. Olha como que tá já o mapa já. Tá massa. Eu só preciso agora de coisa pra fazer síntese, porque eu tô sem vida. All done. The greenhouse is open for business. I've already planted a couple of things. We can add more as we find them. As long as we don't plant any apple dews. I don't think we'd be able to anyway. Fruits need a lot more space than this. But we can definitely try with pretty much any medicinal plant. Nossa, preciso, cara. Nossa, eu vou cuidar como se fosse, sei lá, mano. My Welcome to your life. new home, my little plant. Porque eu quero essas plantas medicinal urgente, velho. Tô precisando. Because your health is our wealth. Ó.
poético. Já cuidei já. Não dormir não, tomar um banho. Dá pra tomar banho não? Who is using up all the hot water? What? Could you stop using the hot water, please? Oh yeah. Sorry. Tomar um banho, né? Pra não ficar porco. 200 de life, tá 100% bala. Can't we zoom in on this thing? No. To be honest, this is really just a gizmo. You need much more. Aqui, ó. Boa. 120 de vida, boa demais. Aquele de 300 era meio... Aí vai fazer outro? Não tem mais nada. Eu ia fazer mais, mas eu não tenho mais nada. Será que dá pra fazer alguma coisa pra comer? Comemorar uma coisa aqui, né? That's a whole lot better than Kinovision, isn't it? You're right. But I still find it a Kinovision. little uneventful. That's harsh. When the sun just disappeared beyond the horizon, that was quite a twist. Do you think the sun will rise tomorrow? Or is the world going to descend in darkness? A real cliffhanger. Pass me the bottle instead of talking blute. I think it's empty. Oh, blute. I still can't believe we made it. Well, it wasn't a big bottle or anything. I meant we made it here, on Source. Yeah, the odds weren't in our favor. You mean you would have bet against yourself? Considering the general condition of the ship, the meshing of the patrols, and the distance we had to go, definitely. So, Vai ter why aquele did you sinal que vocês agree to follow enviaram, me? mano. Vocês vão ferrado. It was our only option, wasn't it? I mean, in order to be together. Yes. There you go. Acabou, sem muito papo. É Is isso your aí. chair comfortable? Why? Mine is a bit big, just for myself. Come sit. Ó, tchutcharia aí, minha rapaziada. Do you regret it? What? Following me? Claro que Why não, would mano. I regret that? Just look at this sky. Look at us. What is there to regret? I don't know. The people? Don't you miss that? Seeing people? Às vezes. Sometimes. No one in particular. But what I'm missing are the conversations, more so than the people. É normal, isso é I can't normal. with you. Such as... Sorry, this may sound moronic, but work conversations, for example. É normal, Exchange of normal. ideas between researchers on topics that maybe 50 of us understand in the entire apiary. O cara falar que não, o cara tá metendo um louco. About me? Well, yeah. Who am I supposed to make jealous by bragging about how great you are? Oh, boa, molecão! You Molecão can tá always tell me. afiado. I won't get offended. No, I can't. I'm too afraid that you will realize I don't deserve you. Do you really think that? Ó, I cara. don't know. A little bit? I find that comforting. Ó, já I'm mandou. thinking that too, all the time. That I don't deserve you? No, idiot. That I don't deserve you. Would you look at us? Not deserving one another. You know what? I think the world doesn't deserve us. Ó, conseguimos! Cara, novos ataques, explosão e impacto melhorado. Boa, moleque. Tamo ficando pica, mano. Ficando pica. Agora vai ficar bolado. Validar. Nossa, agora sim. Sua saúde... Aê! Saúde aumentou, capacidade de seus pontos de vida aumentou. Boa. Ficamos bem. Tá noite, né? Já comemos, vou dormir aqui então. Teve nada? Achei que ia ter alguma coisa eles iam falar durante a... What are you doing outside this late? Ah, tá. A cutting of Catalyst Barada.
That way, we won't have to walk to reach remote islets. Couldn't that wait till tomorrow? Cuttings take better at night, thanks to the influence of the moon. You know, the moon will still be there tomorrow morning. Just because we don't see it doesn't mean it's gone. You're right. Okay, I might be a bit tired. Come on. Let's go to sleep. Não dormiram, não? Beleza. É uma boa, né? Agora tem uma viagem rápida, ainda bem. Nossa, sem viagem rápida ia ser foda. Tamo tudo bagunçado, dá pra tomar banho? Tomar um banho, né? Do we have dry towels left? Yeah, I put them in the cabinet. Daqui é um The Sims já pronto, tá ligado? Ah. Bom, galera, acho que tá de boa por aqui. Fizemos coisa pra caraca. Aí a gente vai continuar depois com a série no canal. Agradeço de coração se você viu até aqui. Se puder fazer aquele basicão clichê que sempre fala aqui, que é curtir, se inscrever e comentar. Principalmente se inscrever e comentar, que é essa parte da interação mais importante aqui. Principalmente inicialmente, pro canal crescer. Dá essa força aí, demorou? Então, se você é novo, né? Seja muito bem-vindo. De novo, novamente, reforçando. Que é tudo nosso, demorou? Então é isso daí. Se cuidem e te vejo na próxima. É nóis.